gentleman is willing to ask his question in Sinhalese, and then we will provide the translation, if that's okay. That's okay. Go ahead. Okay. Mama Upali Vijayaratna Pali Udin Rave Mama Epadunam Passe Kachiri Registrar General Upandine Upan Sahati ke liye kote ya mama buddha gami kiyala ya liye dina mandan ne buddha ka bap ya register re kujja hua ඊට පස්සේ මම සත්‍යය පිළිබඳ මමගේ උසස් අධ්‍යාපනයත් එක්කම යනකොට தயவு செய்து அமைதியாக இந்த கைத்தட்டுறது சிரிக்கிற விஷயங்கள் இதை தவிர்த்துக்கோங்க, இது மிக பொருத்தமாக இருக்கும். උසස් අධ්‍යාපනය කරගෙන යනකොට මට කතෝලික තරුණයෙක් හම්බ වෙලා මම කතෝලික තරුණිව විවාහ කරගත්තා. විවාහ කරගත්තේ ෆාදර් මෙහෙම කරලා මාව මේ බෞතිස්ම කරලා. මම දන්න බයිබලෙකුත් තිබුණේ නැහැ. නමුත් මම Assembly of God ගියා. එතනින් පස්සේ මම ජෙහෝවා විට්නස් කෙනෙක් වශයෙන් දැනට මම කටයුතු කරනවා. බයිබලයේ හදාරීම පිළිබඳව මට යම් දැනීමක් ලැබුණේ එතන. නමුත් මම සත්‍යය සොයනවා. සත්‍ය සොයා යෑමේදී අද මට මෙතෙන්න එන්න වාසනාව ලැබුණා. මම බයිබලයෙන් සොයාගන්න බැරි වෙච්ච සත්‍ය අද ඔබතුමාගේ දේශනාවලින් මම ලබා ගත්තා. මට ඒක විශිෂ්ට මගේ ජීවිතයේ ජයග්‍රහණයක්. ඒ නිසා මම ඔබතුමාගෙන් අහන්නේ දෙවියන්ගේ බලය, දෙවියන්ගේ සාධාරණත්වයේ යුක්තිය, දෙවියන්ගේ ප්‍රඥාව, දෙවියන්ගේ ප්‍රේමය හෝලි කුරාන් එකෙන් මම ලබා ගැනීමට කුමක් කළ යුතුද කියන එක මම අහන්නේ. Say Allahu Akbar. In summary, he is Upali Vijayaratna. He's a retired cooperative inspector. He was a Buddhist by birth. After marriage, he was a Roman Catholic. He says he couldn't find the reality of God, and now is a Jehovah's Witness. He says that he is thirsty to find the reality of God, and he wants to know it in terms of God's power, God's justice, God's knowledge, and God's love. And he says he's seen some reality in this evening's program, and he wants to know how he can find the true religion, the true reality through the Holy Quran. The brother said that first he was born as a Buddhist, he became a Roman Catholic, then became a Jehovah's Witnesses. He's searching for truth, searching for reality. In this talk, he found some truth and reality. How can he come closer to it? What is the advice? Brother, the best advice I can give you is that read the translation of the last testament. If there's something like an Old Testament and a New Testament, the glorious Quran is the last testament of God. Read the translation of this and submit your will to God. Submit your will to God means accept that there's no God but Allah, and accept in all the messengers, Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus, and also accept Prophet Muhammad, peace be upon him, as the last and final messenger. If someone can translate to him and tell him that he should read the translation of the glorious Quran and should submit his will to God and believe that there is no God but Allah, and Prophet Muhammad is a messenger of God. තමට තේරුණාද? තමට තේරුණාද නැත්තම්? තේරුණාද? He's understood. මම අත වශයෙන් මම කලින් කිව්වා ප්‍රශ්න අහන්න ඉස්සෙල්ලා සුද්ධ වූ බයිබලයේ කියන එක මම ඉගෙන ගත්තේ දැන් මෙතෙන්දි කියලා. එහෙමනම් මට ප්‍රොෆෙට් මොහමඩ් මාගේ මෙසෙන්ජර් වශයෙන් මම පිළිගන්න කැමතියි. He says that he learned about the Bible more this evening, and he is ready to accept Muhammad sallallahu alaihi wasallam as his messenger. Please tell Allahu Akbar. Allahu Akbar. Is he willing to recite Allahu in Arabic? Akbar. Will he Dayvu recite in செய்து Arabic? Allahu Akbar என்று மொழியும். Will he recite in Arabic that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is a messenger?
that's the final question. ඔව්. I'll just say in Arabic and ask him to repeat it. Ashhadu, Ashhadu, අයිෂදු Allah, අල්ලා ilaha, ගිලහ illallah, ඉල්ලල්ලා wa ashhadu, වයිෂදු anna, අන්නා Muhammadan, මුහම්මදන් abduhu, අබ්දු wa rasuluhu. වරසුලුහු. There is, if someone can translate in Tamil or in Sinhalese, there is no God but Allah, අල්ලා හැර වෙන there දෙයක් is no God but නැහැ. Allah, and Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger and servant of Allah. Prophet Can someone Muhammad- say in Sinhalese to him? He understands a little bit of English. Oh, you understand? Okay. There is no. ප්‍රොෆට් මොහමඩ් අවසාන මෙසෙන්ජර් වශයෙන් මම පිළිගන්නවා. MashaAllah. May Allah accept your faith and may Allah guide you and guide us all and may Allah grant you Jannah and may He accept all our efforts. My